Welcome to Bible School. Lesson 25. Moses and the 10 Plagues. Exodus chapter 5 to 12. மோசே மற்றும் 10 வாதைகள். யாத்ராகமம் 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 12ஆம் அதிகாரம் வரை. Now, we are going to learn a new song. The Lord showed signs and marvels in Egypt to save his people from slavery. The Lord sent 10 plagues to Egypt to depart his people from slavery. 10 plagues, water into blood, frogs, lice, flies, plague on livestock, boils, hails, locusts, darkness, death of firstborn. Thus he saved his people. He saved his people from slavery. Hope you all enjoyed the song. Moses goes to Pharaoh. Exodus chapter 5 verses 1 to 9. Bricks without straw. Exodus chapter 5 verses 10 to 21. God promises deliverance. Exodus chapter 5 verses 22 and 23, chapter 6 verses 1 to 12, and chapter 7 verses 1 to 6. Aaron's staff becomes a snake. Exodus chapter 7 verses 7 to 13. Plague 1. The plague of blood. Exodus chapter 7 verses 8 to 23. Plague 2. The plague of frogs. Exodus chapter 8 verses 1 to 15. Plague 3. The plague of lice. Exodus chapter 8 verses 16 to 19. Plague 4. The plague of flies. Exodus chapter 8 verses 20 to 32. Plague 5. The plague on livestock. Exodus chapter 9 verses 1 to 7. Plague 6. The plague of boils. Exodus chapter 9 verses 8 to 12. Plague 7. The plague of hail. Exodus chapter 9 verses 13 to 35. Plague 8. The plague of locusts. Exodus chapter 10 verses 1 to 20. Plague 9. The plague of darkness. Exodus chapter 10 verses 21 to 29. The Passover. Exodus chapter 10 verses 21 to 29. Plague 10. The plague on the firstborn. Exodus chapter 12 verses 29 to 32. The Exodus. Exodus chapter 12 verses 33 to 51. Learned moral prayer. Use our talents for Jesus. God will remember his promise. God will answer our prayer when we do his will or plan. God will do signs and marvels to us. God will save us. நம்முடைய திறமைகளை இயேசுவுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். கர்த்தர் தனது வாக்குத்தத்தத்தை நினைத்தருளுவார். அவருடைய திட்டத்தை நாம் செய்யும் போது கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதிலளிப்பார். கர்த்தர் நமக்கு அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார். கர்த்தர் நம்மை காப்பாற்றுவார். Memory verse. Exodus chapter 8 verse 13. The Lord did what Moses asked. யாத்ராகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். கர்த்தர் மோசேயின் சொற்படி செய்தார். Bible quiz. Taken from Exodus chapter 5 to 12.
Read the portion at least once before attending the Bible quiz. Now take your paper and pencil. Question 1. List the 10 plagues. 10 வாதைகளை பட்டியலிடுக. Now, let us look at the answers. Question 1. List the 10 plagues. 10 வாதைகளை பட்டியலிடுக. The answer is the plague of blood, the plague of frogs, the plague of lice, the plague of flies, the plague on livestock, the plague of boils, the plague of hail, the plague of locusts, the plague of darkness, the plague on the firstborn. தண்ணீர் இரத்தமாக மாறியது. தவளைகள், பேன்கள், வண்டுகள், மகா கொடிதான கொள்ளை நோய், எரிபந்தமான கொப்புளங்கள், கல்மலை, வெட்டுக்கிளிகள், காரிருள், தலைப்பிள்ளை சங்காரம். Craft. Thank you.